Okay, Assalamualaikum and very good evening. Good evening, 3 p.m. now. So we go to the Maktab Rendah Sains Mara, that is the MRSM for the paper 2 chemistry. Okay, so you look for go through to the first question. Okay, table 1. Okay, table 1 show the melting point and boiling point for the substance P, Q, R, and S. So the melting point and boiling point for the P, Q, R, and S. So here they are given the melting point and boiling point. So before you answer this question, you must know, okay, what is melting point? The melting point is from the solid to turn to the liquid, and the boiler is from the liquid turn to gas. Okay, for those and other students, okay, not from 5 science 1, you can ask to me if any question. Okay, any question. Sebab Cikgu Ziana tak makan orang. Betul tak Rishi kan? Betul. Cikgu Ziana makan nasi je. Cikgu Ziana tak makan orang. So, if any question, please ask to me. Okay, buka mic terus tanya dengan saya. Okay, so we go to the first question. So, here you must know, okay, about what is a melting and boiling point. The solid turn to the liquid and the liquid turn to the gas. Okay, first question, mestilah dia akan tanya definition. State the meaning of melting point. Okay, Tushan Adan, can you answer this question? Tushan Adan, tak berapa dengar ya Tusha. Internet tak berapa elok. Okay? Rishidev, boleh jawab soalan ni Rishidev? Boleh. Temperature at which... Meaning teacher? Yeah, meaning. The temperature at which a solid changes into a liquid at a particle pressure. Particular pressure. Okay, at which solid change to the liquid. So change to liquid. Okay, if you said about the point, so temperature ni you tukar kepada point. Betul ke salah? Melting point is the point at which. So if you said about the point, okay, pemeriksa akan reject. So ni tak boleh. Point tak boleh. And also if you said about the melt, okay, melting point is the temperature at which solid melt to the liquid pun tak boleh. So it must be mistake there. Okay, so what is the physical state of substance R at room temperature? So for the room temperature, okay, temperature room adalah lebih kurang 36, 37. So you know that 36, 37. Okay, so you look here. For the negative 77. So negative 77. So negative 77 kita buatlah satu graf dia. Okay, negative 77 dia lebih kurang dekat bawah lah. 77. So dia ada, alamak, apa ni? So dia adalah, okay, bagus sekali. Maaflah ya dengan anak-anak saya menjerit. Itu biasa. Okay, itu biasa ya. So melting point. So negative 77 here. So negative 77 dekat bawah sikit. 77 and another is negative 35. So at negative 77 that is a solid. So solid turn to the liquid. So at the 77. So if the question asks you about the room temperature of the R at the room temperature, that is as 27. So 27 here. So at the 27 at negative 35 dia dah turn kepada gas. So kalau 27 confirm lah dia dalam keadaan gas juga. Begitu. Kalau kamu tak pasti, okay, if you not sure, okay, what is the physical state, so you just draw the graph. Okay, kamu tulislah. Okay, contohnya melting point ni, cikgu dah ajar melting point melt. So dia lebur. So from the solid to the liquid. So bila liquid pada gas, dia negative 35. Okay, negative 35. So that's mean onwards yang di atas lagi untuk 27, confirm lah dia adalah dalam keadaan gas. Okay, you go to the next question.
Okay, state the changes of kinetic energy. So here, the question asks you about the kinetic energy and the forces of attraction. Kinetic energy and the forces of attraction between particle of a substance Q, okay, at a room temperature at negative 10 Celsius. So, tengok substance Q. So, tengok ya, substance Q. Kalau kamu tengok substance Q, dia daripada solid ke liquid, dia dah negatif 6. Okay, pada suhu 700, terlalu tinggi. Boiling point terlalu tinggi, iaitu 700. Soalan dia kata, what between, state the changes. Okay, kinetic energy dengan force of attraction. Maksudnya dalam keadaan apa pada suhu dia negatif 10 tu, pada keadaan apa? Kamu terangkan. Okay, atau sama ada either that is a solid, liquid or gas for the kinetic energy and the forces of attraction. Okay, so state the changes kinetic energy and forces attraction between particles of substance Q, when cool from the temperature to negative 10. Okay, kalau dia cool kan sehingga negatif 10. So kalau negatif 10, so that's mean negatif 10 dia dalam keadaan solid. So, dalam keadaan solid. So, kinetic energy and force attraction dalam keadaan solid. Cuba kamu terangkan. Okay, yang pertama, point yang pertama, kamu cakap tentang kinetic energy lah. So, you said, in a kinetic energy, dia sakit lagi laju ke lagi perlahan? Dia mesti lagi perlahan. Okay, dia hanya bergetar. It must vibrate. Okay, dia hanya bergetar di tempat dia saja, at his places. So, the kinetic energy, decrease. Okay, the kinetic energy is decreased. So, yang ini adalah point nombor 1. Okay, so the second point for the forces attraction here. So, how about the forces attraction? Stronger ke weaker? Bila dia dah rapat-rapat? You know, in a solid state, dia susun sangat padat. Okay, bila dia susun sangat padat, so the forces attraction, what the meaning of forces attraction? Tarikan di antara zarah ini. Okay, the attraction force between particle bagaimana? Bila dia rapat, dia punya attraction force makin kuat. So kalau lah dalam keadaan gas, attraction forces dia semakin lemah sebab dia jauh. Dia tak ada tarikan di antara zarah tersebut. Okay, so here you said about the attraction force. Okay, attraction force dalam skema dia kata weaker. Dalam skema dia kata weaker, tak boleh. Mestilah dalam keadaan stronger. So kadang-kadang bukan semua skema, okay, yang kamu tengok ya, skema yang kamu dapat tu kadang-kadang pelajar biasalah. Pelajar macam siapa tu namanya? Reshidev tu dia suka sangat tengok skema. Ya ke Reshidev? Nah, mana je? Kan, kamu tengah tengok skema betul tak Reshidev? Mana ada dah siap kot. Cikgu Ziana boleh nampak sebenarnya walaupun you jauh dekat Taman Susili. Tapi buat saya boleh nampak sebenarnya you tengok real kan. Tak adalah. Kamera pun tak buka. Main-main saja. Okay. So the kinetic energy, so the attraction forces between particle become stronger. Kalaulah kamu cakap kinetic energy sahaja, kamu hanya dapat 1 markah saja. Okay. So this is a P1 and then this is a P2. So you got 2 marks. Okay, next question. Tiba-tiba dia masuk dalam bab 4, chapter 4 in form 4. So, diagram 1 show the reaction first 3 element alkali metal. So, alkali metal that is a group 1. So, group 1. Ingat lagi tak cikgu ajar macam mana? Hydrogen dia tak payah sebut. So, hi, Liza nak kahwin Rubila cucuk first. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium. So, the question give you the observation here. So, you look from the observation, okay, for the X is many bubbles there. Okay, there are few bubbles. So, for the Y, moderate lah. W yang paling sedikit. So, kalau lah dia suruh susun, mestilah X itu adalah yang paling reaktif berbanding dengan Y and then W. Begitu. Okay, which because show the reaction of potassium. So, you know that, okay, where the position of potassium in group 1? So, group 1, potassium at here. So, you know that when we going down the group, how about the reactivity, Chin Hao? When we going down the group 1, how about the reactivity? Increase or decrease? Increase. Good. So, for the
Group 1, okay, the reactivity will become the increase. Dia akan semakin meningkat. So, which become agak-agak W ke X ke Z. Dalam makmal, kita hanya buat ini dan ini saja. Kita tak pernah tahu, kita tak ada buat yang ni sebab dia terlalu reaktif. Kalau potasium ni yang paling reaktif pun, dia akan menghasilkan seperti dah X ni. Bagaimana pula dengan rubidium dengan cesium? Oh, cikgu dah bagi jawapan. So, potassium is a X. Because it's more reactive. Kalau kamu tengok sini, dia adalah more reactive. Name the gas evolve. So, how to name the gas evolve here? So, before we answer this question, we write down dulu. Okay, the chemical equation. Sebabnya kadang-kadang pelajar dia akan blur. Okay, kadang-kadang pelajar dia akan blur. Macam mana nak buat? Okay, so first of all, we write down. Okay, we write down for the chemical equation. Dia kata antara W ataupun Y. So, cikgu nak buat W. So, W react with the water. So, here water. Siapa yang masih lagi lemah tentang ini? Water, they are consist hydrogen ion and hydroxide ion. So, you know that group 1 is positively charged. So, positive must be attract with the negative. So, WOH. Cikgu, mana cikgu tahu dia WOH? Because group 1, the charge is positive 1 and hydroxide is negative 1. So, 1, 1. So, there are WOH. And also, another that is a H plus will be from the hydrogen gas. So, boleh tak kamu jawab soalan nombor 2? Ya, boleh. Kalau dia kata, if the question asks you about the name, boleh tak kalau kita buat H2 only? Li Yuan, boleh tak cikgu buat H2 sahaja? Yes. Can I answer this question H2 only? Hydrogen gas. Can. Can? Are you sure? Hydrogen. Ya. Memang betul hydrogen. Cikgu kata name. So, kamu kena tuliskan nama penuh dia. Cikgu kata boleh ke tuliskan formula? Boleh tak tulis formula? No. No. So, formula is not. So, you must be answer in full name. So, that is a hydrogen gas. So, hydrogen gas. Contoh, kalau kamu buat H2, automatically pemeriksa akan pangkah saja. Okay, what can you... Okay, thank you, Yuan. Okay, for the Yuan adalah pelajar tuition saya sebenarnya. So, saya tahu, saya kenal dia saja. So, yang lain tu minta maaf ya. Saya tak berapa kenal sangat. Okay, so... Teacher. Ya, sayang. Saya nak tanya, Cik. Yang W2, kalau saya ganti with NA ke macam tu boleh Boleh. Boleh. Tapi bahayalah dekat kamu. Kalaulah kamu tiba-tiba kamu menamakan W tu NA. W tu kamu namakan... mana Z? Cikgu tiba-tiba add Z. Mana W? Mana ada Z? W. Kalau dah W tu kalau lithium. kalau W ni adalah contohnya dia ada lithium tapi tiba-tiba kamu namakan dia sodium. So dah salah lah. Sepatutnya W itu adalah betul. W itu adalah lithium. Yes, betul. W itu lithium. Boleh juga. Tapi bahayanya apabila kamu menamakan itu benda yang salah. Contohnya kamu namakan dia sodium tiba-tiba. So, apa the formula is given, you just only use the given formula. If W, W lah. Kalau Y, Y lah. Tak payah nak gatal-gatal kamu nak cuba W tu apa, X tu apa, Y tu apa. So, tak perlu. Okay? Okay, teacher. Okay. What can Thank you you. infer about the density of group 1 metal compared to the water? Okay, how about the density? When we going down the group 1, then the density will become Decrease. decrease or increase? Decrease. Decrease. Are you sure? Ya. Lower density. Kenapa dia ada increase? Bukan ke dia kalau makin turun kumpulan dia punya mass akan semakin meningkat? Chin Hong? What the meaning of infer here? Mass. Itu mass bukan density. Kerana dia memang tu apa?
Nombor apa? Kan tu apa valence electron distance between nucleus And pada electron valence, so that their density lagi kurang. density dia makin kurang. Group 1 metal have low density than water. Okay. So group 1 good, Chin Hong. So group 1. Okay. Group 1 have metals have lower density than water. Bukan ke kalau dia semakin turun kumpulan dia akan semakin lithium, sodium and potassium. Okay. Tulis kat situ, lithium, sodium and potassium are less dense than water. Okay. The metal will be float. Dia akan float tu apa? Tenggelam. Timbul. Dia akan timbul on the water. Terapung. 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 Timbul kan boleh juga kan? Ya, terapung. Yalah, sama lah. So, pada rubidium, cesium and Cikgu, tenggelam francium. tapi tenggelam tu sing, cikgu. Oh, sing ya? Okey, baik. Okey, rubidium, cesium and francium are denser than water. Thus, metal are sink in a water. So, tuliskan situ sedikit nota. Okay, bahawa lithium, sodium and potassium less dense. Dia adalah kurang tumpat, okay, than a water. So, dia akan float. But for the rubidium and cesium, okay, Cs and Fr, francium, so dia akan denser than water. So, bila dia denser than water, it will be sink. Okay, dia akan tenggelam. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya, number 2. Okay, diagram. Ya, sayang. Question 3 tak ada balance. Question 3. Question 3 mana ya? 2H2O. Oh, tak seimbang ke? Ya, Ya, betul. Nasib baik event ada tak seimbang. Tengok Chin Hong. Kenapa kamu tak seimbangkan Chin Hong? Chin Hong ni. Saya tak tengok pun skema ni. Berapa Chin Hong? Event. Berapa event? Event selalu kena dengan saya kan? Berapa? W plus 2H2O and 2W. 2WOH. Good. 2W, 2H2O. Betul ke 2W? Tak W je kan? So, dia akan jadi... Ya? Sudah. Bukan. Okay, betul ke? So, betul lah. 2W lah. Betul? Balance or not? Okay. Yes. Betul lagi kan? Betul kan? 2W, so W dekat sini, OH, so 2 kali 2, 2 tambah 2, 4, so 2 kali 2 kat sini 4, 2 O, 2W. Okay, good. Dah, siap. Okay, event ada masalah? Any problem? Yes? Balance kan? Cuba tengok. W, 2W, ada 2. So, W pun sini ada 2. Hydrogen, 2 kali 2, 4. 2 tambah 2, 4. 2O and 2O. Dah. Settle. Betul? Ya. Betul kan? Okay. So, event ni. Okay. So, diagram to show the apparatus setup for the experiment. Okay. For the copper to sulfate. Okay. So, zinc metal and copper metal, that is a copper to sulfate. So, state the ions. Okay. So, saya nak siapa namanya? Amar. Amar, senyap je Amar. Amar bersama dengan saya, Amar. Okay, good Amar. Nabil tak datang ke, Amar? Ada. Amir ada. Oh, Nabil ada. Tinesh ada? Tinesh pun ada. Ada. Tak nampak pun Tinesh. Mana Tinesh? Oh, Tak ada juga. dia dah hilang. Ke tadi ada? Lepas tu dia hilang? Tahu. Tak tahu. Aduh. Okay, jom Amar. Buatkan ni. Okay, in a copper to sulfate solution, what the ion form? What the ion exists? Apa?
Cation Cu2 ion. plus. Cu2 plus. H plus. Good. For the anion, OH minus. OH minus. Dengan SO4 2 minus. SO4 2 minus. Okay, good, Ama. Okay, so we go to the next question. Ama, cikgu lupa nak cakap dengan Ama. Yang tip yang cikgu bagi tu, ada yang Mr. Patrick tu ada dalam bahasa Melayu. Cikgu tak lupa nak send dekat Ama. Nanti cikgu send dekat Ama. Yang kat dalam Telegram kita tu adalah English version. If Ama nak yang Malay, cikgu akan bagi lah yang Malay punya. Nak? Boleh juga. Okay, good Amma. Nanti cikgu akan bagi. Okay, state the Terima kasih, negatively terminal. Okay, good. Thank you. So, state the negatively terminal. So, negatively apa benda je cakap. The negatively terminal here, okay, between zinc or copper. Okay, Nabil. Nabil berjawab ni soalan ni. So, Nabil? Negative Zinc. terminal. Good. Zinc. Kalau Nabil buat perkataan dia Zn sahaja, boleh tak Nabil? Boleh? Boleh, tak ada masalah. You nak buat ZINC pun boleh. Sebab dekat sini dia kata state. So, negative terminal is the more electropositive metal. So, the more electropositive metal between zinc and copper, that is a zinc. Okay, after 20 minutes, state the observation at a zinc. So, how about the zinc? So, here you know that zinc will be donate the electron to become the Zn2 plus and 2 electron. Bila dia donate electron, observation ni confirm lah zinc tadi akan jadi apa Ama? Zinc metal akan jadi makin kecil ke makin besar? Become thinner ke become thicker? Dia dissolve. Zinc will donate to Zn2 plus. So that means good. Zinc metal will become thinner. Okay. Ataupun kamu nak kata zinc metal will be dissolved. Okay. Ataupun kamu kata zinc metal will be smaller. Pun boleh. Tak ada masalah. Okay, next. Write the half equation. Oh, cikgu dah buatkan lah ke atas tadi kan. So, bolehlah buat. So, Zn here will donate electron to become the Zn2 plus and 2 electron. Okay. Siapa nak cuba buat untuk at the positive terminal. So, nanti elektron dia akan bergerak kat sini. So, dekat sini dia akan menerima elektron. Elektron kat sini dia akan terima. Siapa yang akan terima? So, macam mana kamu nak tahu? In the copper sulfate solution, they have Cu2 plus hydrogen ion. Okay. So, between copper ion and hydrogen ion, which one is easier to discharge? Kamu bacalah dalam ECS highly apa dia tiba-tiba cikgu lupa dah. Kalau nak cari makan, Ali, Zainal, Fera suka pergi curi anggur Australia. So, mana kedudukan copper? Copper, hydrogen lah. Kalau nak makan Ali, Zainal, Fera suka pergi hutan. So, hydrogen mesti di atas dia. So, dia akan pergi hydrogen dari sini. So, hydrogen dekat situ. So, that's mean copper ion will be easier to receive the electron. So, Cu2 plus how many electron? You refer to the ion there. So, 2 minus, it will become copper. So, apa agak-agaknya observation yang akan kamu dapat? Bila copper, so that's mean, so the copper metal here will become thicker. Ataupun you nak sebut the brown solid will be deposit pun boleh. Dia dah tanya pula. State the observation. So, observation of, tapi yang ini observation tentang copper to sulfate solution. Ingat. Okay, larutan. Bagaimana kamu nak tahu larutan copper to sulfate solution tu warna apa? So, copper to sulfate solution actually at the initial that is a blue color. Okay, it will become the blue color. So, when the voltaic cell here, okay, when the reaction is occur, so the blue color of the copper to sulfate will become paler. Ataupun kamu kata blue color will become, the intensity of blue color will be decrease pun boleh. Kenapa?
Kenapa dia become paler? Because, cuba kamu tengok the product here. The product here Zn2+. The product here is Cu. Yang menyebabkan dia berwarna blue tadi adalah disebabkan oleh kehadiran ion Cu2+. The concentration of the copper to ion is increase. Tapi dekat sini dia dah jadi paler. Bila dah jadi paler, concentration untuk ion copper dia akan semakin berkurang. So, dekat sini kamu boleh sebutlah. Okay, yang pertama, blue solution. Okay, semak jawapan kamu ya. Blue solution become paler. If any question, sila tanya dengan saya. Okay, any paler ataupun kamu nak kata okay, intensity of blue color decrease pun boleh. Okay, this is 1 mark. For the second mark is concentration. Concentration of what? Ion Cu2 plus ion will be decrease. Dia akan menyebabkan dia semakin berkurang. Siapa yang menyebabkan dia warna blue adalah copper to ion. Tapi blue tadi, copper to ion sudah tak ada. Produk dia dah tak ada. Copper to ion dia tak ada. So, dia punya concentration dah semakin kurang. Bila dia semakin kurang, so that means the blue solution will become paler. Okay? A student wants to increase the voltage of the cell. Suggest a suitable metal to replace zinc. So, sekarang ni kita ada zinc. Dia dengan copper. So, dia kata dia nak pakai highest lagi. So, accept untuk yang paling atas daripada zinc lah. So, kalau kamu guna magnesium, aluminium diterima. Tapi yang atas ni terlalu reaktif. Janganlah kamu nak gunakan potasium pula. Sebabnya terlalu reaktif. Selalunya dalam amal kita tak gunakan potasium. So, you just said about the Mg. Cikgu, betul ke kalau buat formula? Kalau saya namakan panjang pun boleh. Magnesium. Okay, so magnesium ataupun zinc. Dua jawapan ya. Zinc pula. Magnesium ataupun aluminium. Terima kasih Rashidif. Aluminium biasalah petang-petang kan Rashidif. Sepatutnya kita tidur tengah tidur sekarang ni. Seronok tidur. Pagi tadi dah lama dah kelas bio lah. Kelas admat lah. Betul Yoshi? Nasib baik esok tadi bio. Kalau tak ada kepala otak aku semua bio dah. Okay. So, esok ada kelas tambahan lagi ke? Bio tak ada kan? Tak ada teacher. Tak ada. Ahad ada. Ahad ada. Okay. So, dekat sini dia kata, dalam skema dia, dia kata, if you said about the group 1 ataupun calcium akan di-reject. Tak boleh cakap lah sebab dia terlalu reaktif. Okay. So, next question for the question number 3. That is a reaction between zinc and acid. The solution T is got. Gas U is got, and then you react with the lead nitrate here will become the zinc nitrate and solid V. Okay. Nabil, can you name the solution T? Zinc chloride. Good. Zinc chloride. Kalau cikgu buat formula betul tak Nabil? Tak. Tak boleh sebab that is a name. Okay. So gas U, gas U is produce a colorless gas. Gas U. So kamu dah tahu kan apa colorless gas itu? So explain how to identify the presence of gas U. Okay. So you know that the gas U, okay, before kamu buat itu soalan, so kamu kena tahu, okay, what is gas U? So zinc chloride here, ZnCl2. So the gas U is the hydrogen gas. Mana cikgu tahu? Sebab zinc ini dia akan bertindak balas dengan chloride. Hydrogen akan keluar. Bila hydrogen akan keluar, dia akan produce hydrogen gas. So how you can test the hydrogen gas? So you look here, that is a 2 marks. So 2 marks here mesti ada procedure and also the observation. Okay. So procedure and observation. Dah kenapa pentik macam ni. Okay. So apa procedure dia? Apa procedure-nya Rashidif? Apa? Macam mana kamu nak test hydrogen gas? Place
Place burning ke light wooden splinter? Ini kan cikgu, glowing kan? Hydrogen. Burning. Burning, good. Burning. Place a burning Wooden splinter dekat mana? Inside the mouth of test tube. Good. Splinter inside at the mouth of test tube. Mesti tulis. Cikgu, kalau saya tak buat at the mouth of test tube, boleh tak? Boleh ke? Tak boleh Tak lah. boleh. Sebab kamu tak ada buat prosedur. Apa tu namanya? Tindakan kamu tak buat. Okay? So, this is a P1. So, P2 is observation. Apa yang akan kamu nampak? Pop sound produced. Pop sound is produced. Pop sound produced. So, indicates hydrogen gas. So, ini conclusion dia. POC yang cikgu selalu ajar lah. Procedure, observation, conclusion. So, conclusion cikgu yang bawah ni lah. Hydrogen gas is indicate. Prosedur cikgu yang mana? Prosedur cikgu yang ini. This is my P. So, pop sound is produced. This is my O. Indicate the hydrogen gas. This is the conclusion. Apa-apa pun dalam identify the gas, you must have POC. Ingat tu. Cikgu, tapi 2 markah ya cikgu. Tak apalah, apa salahnya tulis kan? Tak salah kan? Tulis saja. Okay, in step 1, 20 cm³ of 1 molar hydrochloric acid is react with excess zinc powder. Write the balance equation for this reaction. So, cikgu dah tulis tadi kat atas tapi cikgu cuma tak balancekan dia. Zn plus HCl akan dapat Nabil. Abang Nabil. Apa ni Abang Nabil? Zinc chloride. Formula? ZnCl Cl what? plus ZnCl. Kasih lagi ni. ZnCl 2. Cl2 Good. Plus H2 H2. Can you balance it? Cl sini ada 2. 2 HCl. 2 HCl. So, cukup? Enough? Enough. Good. So, next. Okay, next. Calculate the maximum of gas U. So, sekarang ni dia nak gas U. Gas U dia siapa? Hydrogen gas. Maklumat apa yang dia bagi? The information given you here, that is a M and V. Okay, for the hydrochloric acid. So, kalau ada M, ada V. How to find the number of mole? What the formula? Okay, cikgu dah kata apa-apa pun. Step yang pertama, mesti carikan mole. Step number 2 is a ratio. Step number 3, carilah apa yang dia nak. So, step yang pertama, mole. So, kamu tulis cantik-cantik. Number of mole, okay, of HCl. Tulis HCl. Kalau kamu hanya tulis contohnya number of mole. Betul ke tak? Salah. Sebabnya kamu tak tulis apa yang kamu nak cari. So, number of mole HCl. So, N equal to MV over 1000. So, that's mean 1 times 2 to 20 divide with the 1000. So, that's means 0.02 mole. Okay, this is step number 1. Okay, the step number 2, cikgu kata kalau anak murid cikgu Ziana mesti buatkan full. Cikgu, apa tu full? Okay, full macam ini. So, this is equation, the reaction between HCl and H2. So, from equation, tulislah. Okay, tulis from equation. Okay, jangan buat nisbah macam biasa, macam paper 1 yang kamu buat. Okay, from equation, 2 mole of HCl produce 1 mole of H2. If 0.02 mole of HCl, bila pemeriksa baca je kamu punya soalan macam ini, jangan risau. Pemeriksa mesti akan rasa seronok menanda. Kenapa? Sebab kamu mengikut apa yang cikgu kamu ajar. Okay, 0.01 mole of H2. Okay, belum lagi siap. Okay, kita nak kirakan volume. So, to find the volume. Volume ni pun sama. Kena cakap volume siapa? Volume of gas U. Ataupun kamu cakap volume of H2 pun boleh. So, from the number of mole, how you can find the number of volume? Okay, how you can find the volume of gas? So, number of mole, you time with the molar volume. So, molar volume here is 24. Okay, 24. So, berapa jawapannya?
0.24 dm cube. Okay, betul tak? Saya kat sini, saya tahu kamu dah tahu bagaimana nak cari. Tapi di sini saya nak ajar teknik untuk menjawab. Pastikan tulis. Pastikan step 2 ni, kena tulis ratio macam cikgu buat ni. Step 3, kena tulis volume of what? Mass of what? Number of mole siapa? Kena tulis. Okay? Sebab kamu sedang mencari apa. So, you must be mentioned. Okay? So, explain how can be you obtain pure solid V from the reaction mixture. So, apa V? So, solid V. Okay, solid V. So, macam mana kamu nak dapatkan solid V? So, actually, okay, jom kita buat sama-sama dekat sini. Conteng sikit. Contenglah sikit. So, conteng sikit. Zinc chloride will react with lead nitrate. So, zinc nitrate akan dapat warna another for the solid V. Siapa yang boleh namakan? What is a solid V? Ama? Solid V apa, Ama? You. Apakah solid V? Zinc nitrate dah. So, satu lagi. Ni dengan ni. So, apa dia? Lead chloride. Good. PB. Apa formula dia, Mak? PB. PbCl. Cl2. Okay. So, daripada sini, boleh tak Amma bagi tahu saya which one is soluble salt and which one is insoluble salt? Boleh. So, nitrate, all the nitrate salt is soluble or not? Soluble. All nitrate salt is a soluble. So, that's mean ini adalah soluble. So, all the chloride salt is soluble except for pantai cahaya bulan. So, PB, Ca and Ba. Bukan pantai cahaya bulan. Chloride, salah. Pantai cahaya bulan tu untuk sulfate, PAH. So, PAH tu apa? PB, Ag and Hg. PB, Ag and Hg. Kalau sulfate, pantai cahaya bulan. Okay. Kalau sulfate, karbonat semua adalah insoluble kecuali nakam. Apa tu nakam? Sodium, potassium and ammonium. Kena ingat tu ya. Okay. So, kita pergi kepada soalan tadi. Dia kata, soalan dia kata, how can you obtain? So, V tadi soluble ke insoluble? So, PbCl2 that is a insoluble. So, kalau kamu insoluble, senang aja. Kamu filter je. Lepas kamu filter, barulah kamu bilaskan dia. Itu sahaja. Filter saja sebab dia adalah insoluble salt. So, first, you must be filter. So, filter the mixture. And then, rinse with distilled water. Dah, itu saja. Cikgu, kalau saya buat filtration, boleh tak? Tak boleh. Kamu kena cakap dia punya method macam mana. Okay, setiap satu itu kamu kena bagi tahu apakah metodnya. Boleh, Amma? Boleh ke? Boleh ya. Okey, jom kita jawab soalan yang seterusnya. Jangan kata bila nampak je soalan itu sok. Nabil, kamu nampak je soalan itu sok, kamu dah tinggalkan. Jangan, kamu cuba buat. Saya punya satu tip, jangan tinggalkan mana-mana jawab. Okey, Abang Nabil, jangan tinggalkan jawab ya, Abang. Okay, so you go to the next question, that is the formation of the rust. The formation of the rust, that is a chapter oxidation and reduction for the iron gate. So this is the rusting. Okay, state the condition of the rusting of iron. State the condition. Kita hanya ada dua sahaja condition, that is a recidive. What the condition of what the condition for the rusting occur? That is a need to have oxygen, it must be have oxygen and hydrox, have oxygen and
Water. Butter. Kenapa macam takut-takut? Dia cakap. Takut salah. That. Tak apa, belajar. Okay, oxygen and water. Kalau Water. salah tak apa, Cikgu Ziana tak marah pun. Okay, Cikgu Ziana semua geram je tengok. Okay. Okay, go to the next question. Okay, then the next question is B1. The rusting of iron is a redox. Name the substance that will be oxidized. Okay, jom kita cuba jawab soalan yang ini. So, saya ajarlah ya. Okay, takut lupa. So, dekat when the rusting occur, okay, when the rusting occur, so the metal here what is? Iron. So, iron here will be donate the electron to become the iron 2+. So, for the another, that is a oxygen. So, oxygen gas will be receive the electron to become the H2O and apa Cikgu Jana ni? Plus hydroxide ion. Okay. So, macam ini punya. So, tak seimbang lagi. 4 elektron. 2 oksigen. 4 OH minus. Okay. So, yang dekat anode, iron to become the iron 2+. And the cathode here, that is a oxygen to become the water. Okay, yang dekat sini clear tak Rashidev? Amar, Nabil? Yes, Chair. Okay, thank you. So, next question. Yes, teacher. Good. Kita pergi kepada next question. So, the next question that is a anode. So, sekarang ni, macam mana kamu nak tahu which one will be oxidized? Cikgu dah cakap dah hari tu. Oxidized will be increasing the oxidation number. So, that's mean they are from the 0 to the +2. So, this is increasing oxidation number. This is the oxidation process. Bila dia adalah oxidation process, so that's mean for the iron here will be reducing agent. Dia terbalik je lah. So, this is 0 to the negative. So, that's mean that is a decreasing in oxidation number. So, that's mean there are reduction. So, reduction. So, here is the oxygen here as a oxidizing agent. Kalau saya salah, tolong betulkan ya. Kadang-kadang biasalah. Saya pun manusia biasa juga. Okay, so name the substance that it be oxidized. So the substance will be oxidized here that are iron. Okay, that are iron. So bila dia kata iron, name, so kamu namakanlah iron. Okay, write the half equation. Cikgu dah buatkan tadi. Fe will become Fe2+. Plus 2 elektron. Selagi iron ni tak jadi iron 2+, dia tak akan jadi rusting tau. Yang itu kamu kena ingat balik. Okay. So, the iron get rust faster in a coastal area. Dekat kawasan pantai. Kenapa? Kenapa dekat kawasan pantai dia lagi cepat dia untuk berkarat? Okay. Because, okay, dekat kawasan pantai ni, air dia sifat apa? What the properties of the salt? What the properties of the air laut ni? Coastal ni, air dekat tepi pantai ni apa? So, that is a acid. Acid pula, that is a salt. So, salt here, so will be increase the rate of reaction. So, tulis kat sini, presence of salt. Kalau ada jawapan yang lain, tolong bagi tahu ya. Okay, vapor in the air. So, apa yang akan menyebabkan? Increase. So, dia akan menyebabkan increase the concentration. Mungkin ini adalah soalan yang kebat jugalah. So, kalau kamu dapat jawab, Alhamdulillah. So, electrolyte in the air. So, air pantai yang bersifat garam tersebut, okay, dia akan menyebabkan pertambahan, the increasing in concentration of
electrolyte in the air. Okay. So, suggest one way to prevent. Macam biasalah. Sama ada kamu nak letakkan paint ke, kamu nak letakkan grease ke, ataupun kamu nak letakkan coating ke, pun boleh. Okay. So, masuk kepada soalan D. Bila nampak je soalan D, automatik dalam kepala otak kamu, kamu dah tahu tentang apa. Ya, tadi cikgu kata empirical formula kan? Tak, ini bukan empirical formula. Ini adalah displacement. Okay, for the metal oxide here. Okay, this is for the metal oxide and carbon. Okay, it will be heat and we use the crucible. Okay, so next we look here. So carbon and aluminium oxide. Carbon and oxide of X. So when carbon and aluminium oxide no change. So that's mean carbon ini dia tidak boleh displace aluminium. But for the set 2, bronze solid is formed. So bronze solid is formed. So that's mean carbon can displace the X from its oxide. Okay, from its oxide. Okay, so apakah X? Okay, suggest one metal of X. Chin Hong, apa metal X agak-agak ada? Chin Hong, where are you? Metal X lah. Agak-agaknya apa? Metal X tu. Copper. Copper. Okay, good. Copper. Kenapa copper, Chin Hong? Kenapa tak boleh silver? Brown solid form that. Sebab brown solid is formed. So that is a copper. Okay. That is a copper. Okay. And then for another question here. Okay. Another question here. Okay. Based on the set 1 and the set 2. Okay. Based on the set 1 and the set 2. Explain the difference in observation. Okay. Apa yang kamu nampak? So dekat sini. Kamu explain lah. Okay, the set 1 boleh tak displace? Set 2 carbon boleh tak displace the oxide of X? So, kalau kamu baca balik reactivity series, di mana kedudukan carbon? Where the position of the carbon? So, kalau nak cari makan Ali. Okay, Ali lepas Ali, mestilah Zainal. Tapi, kita pergi kepada carbon. So, barulah kita jumpa Zainal. Okay, Zainal. Kalau nak cari makan Ali Zainal. Vera suka pergi curi anggur Australia. Okay, so carbon here and here. So kalau carbon tadi tindak balaskan dengan aluminium. Where the aluminium? Aluminium is upper of the carbon. So that's mean carbon tak boleh displace aluminium. Tapi carbon dia boleh displace copper because the carbon is more reactive than a copper. So, macam mana kamu nak explain? So, here for the explanation, you just said about the which one the reaction is happen. So, you said in set 1, no reaction, while in set 2, okay, in set 2, reaction is occur. Okay, dah siap. Okay, kemudian kamu cakaplah kenapa? Because carbon is less reactive than aluminium. Dia kurang reaktif daripada aluminium. Tadi cikgu lukiskan tadi kan? So this less reactive than the aluminium, but more reactive than copper, ataupun kamu nak kata X pun boleh. So first is observation, the second is which one is more reactive and the less reactive. Okay, number 3, arrange X, carbon and aluminium in order to the based on the reactivity towards oxygen. Okay, so siapa ya? Tusha tak ada lagi dalam kita punya ni ke? Tusha Nadan? Ada je. Okay, Tusha boleh tak susunkan untuk cikgu? Saya dah lama dah tak dengar nama Tusha. Dari tadi saya tak panggil nama Tusha. Tusha, can you arrange for me? Mula X. Ya. Lepas tu carbon.
Pasti aluminium. Aluminium. Okay, senang je ni. Because that is to the more reactive. Thank you, Tusha. Okay, Tusha. Kita jawab soalan nombor 5. Sikit lagi nak habis. Sabar je. Kak saya tahu kamu semua penat. So, it's okay. Okay. 2 set of experiment were carried out to study the rate of reaction between magnesium powder and nitric acid at room temperature. Okay, table 5 show the result. So, you look here. Nampak je soalan ni kamu dah tahu. Apa-apa pun kan. Nanti bila dah dapat soalan, kamu tengok soalan tu tentang bab apa. Topik kat mana. Form berapa. So, bagi otak kamu bersedia untuk menerima. Bagi dia cari folder dalam mana dalam kepala kamu tu. Itulah cara untuk kamu menjawab. Okay. For the set 1, that is a nitric acid react with magnesium. So, nitric acid react with magnesium. Okay. So, and then for this here, nitric acid react with copper sulfate. Okay, that is with the copper sulfate. So, the time taken is given. So, you look here. So, for this equation, that is fastest. Which one the fastest? Set 2. So, rate of reaction for the set 2 is higher than set 1. Okay, so state the meaning of rate of reaction. Kalau meaning je kita bagi dekat si Rishidev. Abang, Rishidev, what the meaning of rate of reaction? Rate of reaction. Change in volume of. Kita Change pakai in volume of. Ni kan. Change in volume of hydrogen gas per unit time. Change of the hydrogen gas per unit time. Kalau dia buat change in volume je boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Betul. So, kena cakap per unit time. Okay. Boleh tak cikgu saya tulis macam ini? Decrease in mass of magnesium powder per unit time. Yang ini boleh tak? Decrease in mass of magnesium. Betul lah. Dia punya mass akan semakin berkurang per unit time. Okay. So, calculate the average. So, to find the average, so you find mass. Okay. What about the mass? Divide with the time. Mass divide with the time. So, dan sini dia akan treat kamu dari segi unit lah. Kadang-kadang pelajar biasalah dia terlalu excited jawab. Alah cikgu senang je soalan ni. Dia pun buat tapi dia tertinggal unit. Okay, 0.4 divide with the 30. So 0.0. Kalau salah bagi tahu ya. Tak sama dengan jawapan kamu bagi tahu. Okay, that is a 0.4 divide with the 12. So that means 0.0333 GS negatif 1. Kalau tak tulis unit, salah. Pastikan setiap apa yang kamu buat kena tulis unit. Okay, next question. So, diagram show the energy profile in set 1. So, you look here, set 1. So, set 1 here is lower rate of reaction than set 2. Okay, so macam mana kita nak lukiskan? For the experiment 2. So, bila cikgu kata will become lower, so dia akan menjadi di bawah lah. So, bawah pastikan dia sama. Lepas itu, pastikan label. So, eksperimen. Kalau kamu buat macam ini je, kamu tak dapat markah apa-apa tau. Kamu kena label lah. This is experiment 1. This is the experiment 2. Okay, siap. Compare. Mesti soalan rate of reaction mesti ada compare. Okay, kalau dia minta comparison, okay, nampak tak kat sini berapa markah? 4, Ama. So, 4 markah. So, that's mean 4 point. So, 4 point. So, dekat sini faktor apa, Ma? Ini faktor apa, Ma? Apa faktor rate of reaction dekat sini? Apa faktor dia? Suhu ke? Concentration ke? Katalis ke? Total. Space. Ma? Apa dia? Ma? Apa? Apa beza dia, Ma? Kamu tengok beza dia. Yang ini pakai nitric acid. Katalis, good. Apa katalis yang dia guna?
copper to sulfate. So dalam kepala kamu dah ingat dah macam mana cikgu terangkan mengenai katalis. So kalau katalis macam mana nak terangkan, yang pertama you must explain about the which one. Kalau dikata compare, okay, if the question about the compare, kamu cakaplah compare lah. Kalau selagi kamu tak ada perkataan compare, selagi tu pemeriksa tidak akan bagi markah dekat kamu. The rate of reaction in set 2 is higher than set 1. Kalau lah contohnya kamu buat rate of reaction in set 2 is higher. Stop. Tak ada than set 1. Salah. Okay, ingat dia salah sebab kamu tidak membandingkan. You must be compare. So the second point is about the factor. So factor here is catalyst. So you said copper sulfate solution. This is catalyst. So what the function of catalyst here? Will provide alternative path with, okay, with what? A lower activation energy. Okay, dah siap. Okay, dah siap. Kemudian the third point. So, how cikgu tak ada ajar pun tentang frequency of collision ya dalam for the factor of the catalyst. Terus kepada more colliding particles able to achieve the lower activation energy. Okay. And then barulah kamu akan cakap the frequency of effective collision between siapa? Between hydrogen ion and magnesium atom higher. So, kalau faktor yang lain, for the example, for the concentration, for the catalyst, apa dia tadi? Temperature, for the size, more colliding ni tak ada. Kamu tukar kepada apa hari tu? Frequency of collision. Jangan ada perkataan efektif. Frequency of collision between. Kamu tak boleh kata between particles. Kamu kena cakap penuh. The frequency collision between hydrogen ion and magnesium atom is higher. Baru kamu cakap tentang frequency of effective collision between hydrogen ion and magnesium atom is higher. Kalau frequency of effective collision ni tak apa kamu letakkan particles. Tapi kalau frequency of collision, mesti point nombor 3 mesti kamu sebut tentang what particles. So that is a hydrogen ion and magnesium. Kalau kamu nak selamat, tulis dua-dua tu what the ion will be collide. That is a hydrogen ion and magnesium. Tapi untuk faktor catalyst, so point yang ini kamu kena cakap. Point yang ini kamu kena cakap. So, more colliding particle able to achieve the lower activation energy. So, the function of catalyst here is will be provide alternative path with a lower activation energy. Kalau soalan tukar kepada temperature. Saya tukarkan Contoh ya. So, apa kan ayat kamu? The rate of reaction in set 2 is higher. Okay, itu biasalah. So, apa ayat yang kamu untuk temperature? Kamu cakaplah. The kinetic energy in the between particles in set 2 is higher than set 1. Baru kamu cakap point nombor 3, frequency collision between hydrogen ion and magnesium atom is higher. Barulah kamu masuk the point number 4, the frequency of effective collision between hydrogen ion and magnesium atom is higher. Just that. Ingat, bentuknya sama. Sama. Kalau kamu nak ingat benda tu memang boleh ingat. Kenapa? Because they use the same words. The same word. Cuma tukar sikit-sikit saja. Okay, so next question. 5.2. Okay, this is show 2 different condition of storing foods. So this is the condition A in a freezer.
condition B in a just in a table. Explain. Okay. In which condition will the food last longer? Tak apa nak tanya. Iwan, in which condition will the food last longer? A or B? A. B, are you sure? Condition A. Bertahan lebih lama. A. So condition is A. Why? Because The temperature is lower. good. The lower temperature, and then the 3 marks. So 1 another point. The rate of decomposition of food becomes lower. Rate food of decay. The rate. Okay. Rate of food decay ataupun decomposition, decay lah, is lower. Okay. Or you can say about the bacteria. So the bacteria ke, microorganisma ke, so the bacteria is less reactive. Okay, dia akan semakin kurang reaktif. Ataupun kamu cakap the bacteria produce less toxin. So good, thank you Iwan. So we go to the next question, last question for today. That is a diagram 6. Okay, the diagram 6 here shows. Okay, the diagram 6 here shows the formation of compound Z. Kalau nampak je soalan macam ini, this is the carbon compound. Okay, why? Because this is the reaction. The compound here just only C, H and O. Okay, C, H and O. Confirm lah dia adalah what? Carbon compound. So the glucose here convert to the C2H6O. So here you know glucose. Apa tu? Kamu dah belajar bio kan? So, the name, the process here, that is a formation of alcohol. Okay, this is a fermentation lah. Penapaian. Okay, to making the alcohol. So, next. The alcohol here, proses tu. Bila nampak saja gambar, tolonglah tulis sikit. Tulis sikit. Okay. So, proses tu, the alcohol convert to the Y with the porcelain chip. So, kalau guna porcelain chip ni, mestilah dia adalah dehydration. Okay, ingat balik. Okay, so alcohol to become the Z, process 4. Apa tu process 4? So, this is the what? Carboxylate. So, carboxylate. So, process 4, that is a confirmed oxidation. So, alcohol to become the carbon dioxide. So, alcohol to become the carbon dioxide ni mestilah dia adalah combustion. Okay, dah siap baru tengok soalan. Jom kita tengok soalan. Name the enzyme produced by yeast in process Y. Okay, that is a zymase. Kamu dah belajar ni dalam bio. So, draw the structure of compound X. Compound X. Mana compound X? So, compound X. Draw the structural formula. So, draw the structural formula. So, you lukislah. C tadi ada 2. So, dia apa tadi? C2H6O. C2H6O. Ini chemical formula. Jangan pula kau buat kat sini. Okay, draw the structure. Mesti lukiskan gambar dia. So, C double, single bond C. That is a H, 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 H. Will bonded with the OH. So, H kat sini tak boleh buat macam ini tau. Ini salah. Tak boleh. Kamu kena add the bonding. Okay, where the bonding? At the center. Macam ini. Buat macam itu. Jangan malas. Jangan terlalu cepat. Okay, kalau kamu singgah sikit saja, kamu dah dapat kosong. So, 1 mark here. So, next question. Compound Y is formed when the vapor of X is passed over the heat of porcelain in process 2. Okay, this is a dehydration. So, draw the label diagram. So, lukislah. Okay, dalam label diagram, mana-mana lah. Lukiskan, draw label diagram. Point number 1, the diagram must be functional. What the meaning functional? Functional tu maksudnya, dia punya, what we call, stopper dia, the delivering tube dia, okay. Kena betul. Okay, nombor 2, P2. So, that is a, you must be label. Okay, mesti dua-dua ni point ni mesti dapat penuh.
Okay, so how to draw? So tengok buku ya. Cikgu punya lukisan tak cantik. Walaupun Cikgu Ziana lukisan tak cantik, tapi Cikgu Ziana orangnya cantik. Betul kan Rashidin? You see? Betul cikgu, betul cikgu. Yalah kau. Okay, so ini nama functional. So functional stopper kena keluar. Lepas tu kamu buat macam ni. Test tube dia. Okay, cikgu punya lukisan tak cantik. Cikgu tahu cikgu punya lukisan tak cantik. Janganlah gelakkan. Okay, so kita erase kat sini sikit. Tak cantik. So kita tulis balik. Okay, pastikan cantik lukisan kamu. Okay, dah. So bila stopper dekat sini, porcelain chip kat mana? Dekat tengah. Okay, porcelain chip kat sana. Kamu mesti hitkan dia, label hit. Okay, ini apa? Porcelain chip. Kalau lukis dalam kimia, mesti pakai pembaris. Jangan pakai tangan biasa saja. Okay, so kat sini ada glass wool ya. Glass wool kita rendamkan dengan soak with ethanol. Okay, dah. Siap? Eksperimen ni perasan tak? Tushan Adan kita selalu buat dalam essay question. So, bila dalam essay question, Tushan Adan kena pandai explain. Betul Tusha? Dah hafal ke belum explanation? Dah, good Tusha. Kalau saya tanda kertas Tusha ni, Tusha punya kertas macam skema. Serupa macam skema. So, you all tolong ya hafal dia sebab soalan ini selalu keluar dalam untuk trial ini. Okay, negeri-negeri lain pun ada tentang soalan ini. So, tak tahulah mana kita tahu soalan ini akan keluar. So, cubalah hafal. So, you must be remember how the procedure of this experiment. Tolong ingat. Tengok MRSM pun keluar dalam paper section A. Mana tahu dalam kamu punya pun dia akan keluar. So, this is a water. So, yang ini cikgu kata kena lukis betul-betul. Jangan lukis macam cikgu pula double bond kat sini. So, kena lukis cantik-cantik. Pakai pembaris sebab cikgu pakai freehand. So, yang ini pun kena pakai cantik lah. Okay, this is the ethane gas. Okay, ethane gas will be produced. So, yang ini tolonglah buatkan dia punya what we call, this is the retort stand. Okay, so retort stand. Lukis cantik. Okay, dah ada label you punya functional data. Kalau lah tiba-tiba ini delivery tube ni you tak masuk kat sini, you sampai sini saja, salah. Yang ini pun sama. Ini kalau kamu tak masuk dalam ni pun salah. Kamu setakat sini je pun salah. Water level ni kalau kamu tak buat dash pun salah. Because kalau dash ni, that show the liquid solution. Okay, dia ada dalam keadaan solution. Okay, so siapa yang tak siap lagi boleh tolong ya. Okay. Suggest a chemical test to identify the compound Y. Okay, compound Y tadi apa tu Syah? Compound Y tadi apa? Ethene lah. Alkene. So, to test the alkene, either you test with the bromine can, with the acidified potassium can. Okay, so kat sini cikgu nak test dengan bromine. So, bagaimana kamu dengan bromine? Kena ingat betul-betul. Flow the compound Y. Okay, ataupun kamu nak kata ethene. Okay, ataupun ethene. Mana-mana satulah. Into a test tube. Okay. Channel ataupun flow. Okay. Containing bromine water. Okay. Ini baru prosedur. Observation, brown color will decolorize. Okay, but if you set test with the potassium, acidified potassium solution, the purple color will become colorless. Okay, kalau kamu kata dekat sini, okay, ingat dekat sini ya. If you set flow ni, kamu cakap tentang add, react, pour. Ini semua salah. Tak boleh. Mesti flow. Sebab compound Y ni dalam bentuk gas.
Kalau kamu tulis act, react, opo, salah. Tak boleh. Saya ingatkan lagi sekali. Kalaulah bahan yang kamu buat itu, that is a gas. If the compound is a gas, you must flow. Okay, kamu tak boleh pour. You cannot be add. Okay, so observation ada, method pun ada. So write the chemical equation for the process tree. So the process tree here, they are combustion. Betul? So this is the combustion. So combustion dengan apa? Dengan oxygen. Between what? Okay, between the alcohol tadi, C2H5OH, react with the oxygen to produce carbon dioxide and water. Okay, Yuan, boleh tak tolong saya seimbangkan, balancing this equation? 3O2, 3O2, 2CO2, 2CO2. Good. So, 3H2O. 3H2O, tertinggal lagi satu. 3H2O. So, 2 marks for you. So, the reactant correct and the product correct baru satu markah. P1. Okay, P2 cikgu akan tanda bila the balancing is correct also. So, E. Compound Z liberate carbon dioxide gas when calcium carbonate is added to it. State the functional group of compound Z. So, compound Z tadi, that is a, what a compound Z? Compound Z here, that is a carboxylic. So, the functional group for the carboxylic, that is a carboxyl. Cikgu, kalau saya buat formula, COOH can also carboxyl. Say, name a reagent to be used in process 4. Okay, name the reagent. So, the alcohol. Okay, alcohol kita nak jadikan dia carboxylic. Alkohol kita nak jadikan dia carboxylic. So that's mean dia naik satu step. Betul? Dia naik satu step, mestilah proses dia adalah oxidation process. Oxidation ke? That is we use the oxidizing agent. So when we use the oxidizing agent here, so that is a example potassium manganat. Kalau kita buat potassium manganat tak ada acidify, betul tak Tusha? Salah. Salah. Kena tulis acidify potassium. Ingat dia. Acidify potassium manganat 7. Solution. Dia dalam bentuk solution. So next. Okay, next. Compound Z react with the compound X to produce a substance with a pleasant smell. Wow, dia wangi. Fruity smell. Okay, Hiwan bukan fragrant smell ya, Hiwan. So, compound Z react with the compound X. Okay, so that is a ester. Write the molecular formula for the substance form. So, kalau kamu tengok dekat sini, this is the reaction between carboxylic, that is a metanoic, ethanoic, with the methanol, C2H6O. So, kita buat sama-sama. Okay, this is between C2H6O with the, apa tadi? CH3 ya? COOH. Betul ke? CH3COOH? Ya, betul. CH3COH. Saya nak lukiskan dulu dia punya equation, baru cikgu buat ini. Sebab saya nak ajar macam mana buat equation. So, tengok betul-betul. Sayang-sayangku semua. Okay. So, here. Here is a alcohol. So, alcohol kat sini, cikgu nak buat dia dalam bentuk macam ini. Okay, cikgu nak buat dia C2H5OH. Cikgu nak tengokkan OH kat sini. So, here they have OH. Here we have H. It will be combined to form the water. So, what the product here? So, the product here, so from the alkyl here and from the carboxylic here. So, you write down for the carboxylic first. That is a COO. That is a C2H5. So, this is the product for the ester. Residif. Boleh cikgu Residif namakan dekat cikgu. What the ester form here? Nama dulu daripada alkohol pergi ke carboxylic. What the name? Ethyl ethanol. Ethyl ethanol.
ethanoate. Okay. When the question, good, ethyl ethanoate. Okay. When the question asks you to draw the structure C, H, C, double bond O, C, 1H, another. Okay. So, bila lukis kat sini, hati-hati. Okay, hati-hati. Cikgu ada kena-mengena dengan jawapan kat atas? Ya, ada kena-mengena. Cikgu hanya nak mengajar saja yang ini. Bagi kamu masih lagi mahir untuk bab ini. Okay, pastikan dia dekat tengah-tengah. Tengok ni, Cikgu Ziana dah salah. Okay, lukis betul-betul ya. So, H. Okay, so soalan dia. Write the molecular formula. So, inilah molecular formula. That is a CH3, COO, C2H5. Okay. So, that's all for the structure A. Okay, so calculate your marks. Tusha, kirakan markah kamu, Tusha. Rishi, Dave, Amar, Nabil, kirakan markah. Saya nak tahu berapa markah kamu. Okay, sambil-sambil kita kira markah, kita tengok section B. Apa dia? Full mark. Full mark for the section A is 60. 60 je. Berapa dapat markah? Kirakan sekarang. So, sementara kamu mengira markah kamu, kita just go through lah for the section B. So, untuk essay question, tolong pilih salah satu soalan for the section B and section C. Tolong hantar kepada saya di sekolah pada hari Isnin. Okay. So, number 7, that is kalau ada masalah, tolong message dengan saya. Okay, ini tentang apa ni? Okay, this is the polymer. Yeah, this is a polymer. So, polymer explain the usage of the synthetic. So, cause, process and effect. Ini adalah kebat. Ini adalah salah satu soalan kebat. Okay, boleh kamu untuk cuba. Try lah cuba soalan nombor 2 ni. So, tak pernah lagi dia akan keluar untuk causes the environmental pollution. So, cuba jawab. Okay, cuba jawab. Sources dia apa, process dia apa, and the effect. Okay, the effect to the environmental. So, yang B, that is a alloy. So, try lah jawab the alloy. So, yang ini dia nak compare. In term of arrangement. Okay, arrangement macam mana? Buatlah, this is the same size of the metal atom. That is more than 2 atoms. So, that is easily in the pure metal to slide over each other. Okay, yang C pula, because this is the calculation. Okay, siapa yang mahir untuk calculation, tolonglah buat soalan ini. Okay, pergi kepada D, this is the empirical formula. Empirical formula mesti dia akan tanya chemical equation. Okay, and then kemungkinan dia akan tanya the precaution. Okay, ataupun the different method. Kenapa kena guna ini? Kenapa kena guna ini? So, kita dah belajar ya mengenai ini, so boleh buat. So, number 8. Okay, nanti Nabil, Amar jangan lupa buat ya, Ma. Pilih mana satu yang lagi kamu suka. Okay, soalan nombor 8 adalah soalan mengenai acid and base and salt. So, ini tentang concentration. Nah, ini pun nampak tak? This is the application. Kalau terkena sengatan obo-obo, apa yang akan kamu buat? So, obo-obo itu apa? So, dia kata give two reason. Kenapa kita kena apply skin to relieve the pain of the jellyfish. Okay. Apakah bahan itu? So, kamu cakap lah. Apa dia? So, B, that is for the calculation. Suggest the acid X, acid Y. Okay, maybe that is a diprotic and monoprotic. Okay, write the chemical equation. Go student experiment. Describe chemical test for marks. So mesti ada POC, procedure, observation, and conclusion. Okay, for the next question, okay, heat of neutralization. Okay, cubalah. Okay, cuba buat. Tiba-tiba dia bagi graf. Yang ini soalan macam ini pun adalah first time keluar graf. Okay, tak pernah lagi heat ini keluar graf. Selalu yang keluar graf adalah heat of combustion. Tetapi yang ini dia keluar untuk heat of neutralization. Kalau nak cuba buat, cubalah buat. Okay, kemudian untuk soalan yang seterusnya ada kira lah.
Ada juga predict. So, predict. Okay. For the section C. Okay. Section C untuk open response. Okay. Yang terbuka. So, yang nombor B ni mestilah kamu boleh buat. Okay. Kenapa kamu boleh buat? Sebabnya jangan tinggal je kata. Jangan tinggal. Buat. Okay. By using suitable example element. Yang ini group 1, ionic, group 17. So, explain the formation bond. Explain lah. Dia ionic ke, dia covalent ke, share ke, donate ke, and then suggest. This is what? This is the, for the reaction Y, this is the displacement. So, reaction 2, that is a double decomposition. So, mana satu redox reaction. So, confirm lah dia akan tanya reactivity of metal. Buatkan dia punya eksperimen. Okay, pastikan prosedur betul, observation betul. Okay, the last question is about the what? This is the rubber. Rubber pun jarang keluar dalam essay question. Okay, so dia akan keluar dekat sini. So, dia combine dengan non-hydrocarbon. So, cubalah. Okay, so sampai sini saja. Saya rasa yang ini pun carbon compound. Carbon compound. So, senang je lah. Nice smelling ni mestilah dia adalah ester. So, eksperimen ni mestilah tentang ester. Jangan lupa, dia minta observation, chemical equation dengan name. So, sampai sini saja kita punya kelas hari ini. So, kita jumpa esok ya. Esok pukul 3 ke 2:30 ke pagi? Udah. Tushana dan kita nak jumpa pukul berapa esok? 3. 3. Okay, so tomorrow is at 3 PM. So, jumpa esok. Kita nak buat apa? Saya ada faham. Okay, thank you.